Tapos kita tulos. Mm. Hello? Ayan. By the power vested in me as the presiding officer of this 46th regular session, I call this session to order. Let us all stand for an opening prayer to be led by Honorable Azur, and remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Okay, so may I request to please rise? And the, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Aman niya mo, nayaong ka sa langit, sambaw ng ngaran mo. Mapasamuyang kadian mo, kuyugan ang bot mo, digdi sa daga ni siring sa langit. Ang samuyang kakanon, sa radlaw, ito mo samuyang ngunyan, asim patawaran mo kami sa mga kasalan. Siring sa pagpatawad niyo sa mga nagkasala, samuya. Hari kami pabayain na madawag ni sugod, alagad akawin mo kami sa maraot. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Secretary, please call the roll. Thank you, Your Honor. Attendance for the 46th regular session dated June 1, 2026. Honorable Cheska May B. Robles. Present. Honorable Attorney Danny A. Corsiga. Honorable Guillermo C. D. Castro Jr. Present. Honorable Renz Alergi Guelas. Honorable John Rainier C. Gordola. Honorable Geoffrey O. Asur. Honorable Vincent T. Hao. Honorable Unita G. Guelas. Present po. Honorable Recto G. Valeriano. Present. Honorable Rodel G. Helilio. And Honorable Jerry Ann H. Gordola. Your Honor, I attest to the absence of quorum. Since there's an absence of quorum. We will declare recess until quorum is achieved. Up to 9:30. Okay. So, recess muna kita.
time. Thank you, Your Honor. So we now call again the attendance of the 46th regular session dated June 1, 2026. Honorable Cheska May B. Robles. Present. Honorable Attorney Danny A. Corsiga. Present. Honorable Guillermo C. D. Castro Jr. Honorable Renz L. G. Guelas. Honorable John Rainier C. Gordola. Present po. Honorable Geoffrey O. Asur. Honorable Vincent T. Hao. Honorable Unita G. Guelas. Honorable Recto G. Valeriano. Present. Honorable Rodel G. Helilio. Present po. And Honorable Jerry Ann H. Gordola. Your Honor, I attest to the presence of quorum. The chair declares quorum. Let's proceed to the reading and consideration of the minutes of the sessions. Our first minutes today, Your Honor, is dated May 25 during our 45th regular session. Present, Honorable Cheska May B. Robles, Honorable Guillermo de Castro Jr., Honorable Renz Alerguelas, Honorable John Rainier Gordola, Honorable Geoffrey Azur, Honorable Vincent Hao, Honorable Junita Guelas, Honorable Rodel Hililio, Honorable Jerry Ann Gordola. Absent were Honorable Danny Corsiga, Honorable Recto Valeriano, Honorable Rodel Hililio on leave. The regular session was called to order at 9:23 in the morning. The presiding officer, Vice Mayor Honorable Cheska May B. Robles, requested the SB members to stand up for the prayer and singing of the Pambansang Awit. The invocation was led by Councilor Geoffrey Asur, followed by the playing of the Pambansang Awit on audio recorder. The presiding officer requested the Secretary to the Sanggunian to call the roll. The presiding officer declared the presence of quorum. While the Assistant Secretary was reading the minutes of the regular session dated May 18, 2026, Councilor Vincent Hao moved for its adoption, seconded by Councilor Geoffrey Azur, Madam Chair. with no... Honorable Unita Guelas. The minutes of the regular session dated May 25, 2026. If there are no further question and clarification, I move for approval. Second motion. Second motion. Any objection? Hearing none in motion of Honorable Unita Guelas, seconded by Honorable Hililio and Honorable Valeriano, the minutes of the regular session dated May 25, 2026 is approved and adopted. Our second minutes, Your Honor, is the minutes of the special session dated May 28, 2026. Present, Honorable Cheska May B. Robles, Honorable Guillermo de Castro Jr., Honorable Renz Alerguelas, Honorable John Rainier Gordola, Honorable Vincent Hao, Honorable Unita Guelas, Honorable Recto Valeriano, Honorable Rodel G. Helilio. Absent, Honorable Danny Corsiga, Honorable Geoffrey Azur, Honorable Jerry Ann Gordola. The special session was called to order at 10:07 in the morning. The presiding officer, Honorable Cheska May B. Robles, Madam Chairman, Honorable Valeriano. the minutes of the special session dated May 28, 2026 for adaptation and approval, Madam Chair. Second motion. Any objection? Hearing none in motion of Honorable Valeriano, seconded by Honorable Hililio, the minutes of the special session dated May 28, 2026 is approved and adopted. We now go to question or Your Honor. Our guest is invited at 9:40 in the morning, Your Honor. Dili ko alam na may adjustment na kita. So next time, Your Honor, I will invite the guest to be here at 9:10. So may we proceed with the first reading, Your Honor? Please proceed. First reading and referrals of measures or communication. Item number 1, proposed resolution number 2026258, SK realignment of Zone 2 for 50,000 pesos, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 2, proposed ordinance number 28-2026, an ordinance prohibiting the wearing of motorcycle helmets, masks, and other face-concealing headgears or equipments inside commercial government and other public establishments or while away from a motorcycle, and prescribing penalties for violation thereof, otherwise known as the Anti-Balaklava and Other Face-Covering Ordinance of the Municipality of Bulan. Author, Councilor Recto Valeriano. Refer to the Committee on Public Order and Safety. Item number 3, proposed resolution number 2026257,
Resolution interposing no objection to the development of cable landing station of the Infiniban Incorporated at Barangay Zone 2, Bulan, Sorsogon, introduced by Vice Mayor Cheska Maybe Robles. Referred to the Committee on Communication and Utilities. Item number 4, proposed resolution number 2026256, resolution authorizing the municipal mayor of the municipality of Bulan, Sorsogon, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into a memorandum of agreement with the El Carpio Optical for the implementation of eyeglass assistance program for indigent patients from different barangays of Bulan, Sorsogon, introduced by Councilor Vincent Hao. Honorable Howe. This item is referred to the Committee on Health. Item number 5, proposed ordinance number 27-2026, an ordinance approving and recommending the renaming of San Isidro National High School to Luela Gutladera Alcoba National High School. Author, Councilor John Rainier Sigordola. Referred to the Committee on Education. Item number 6, proposed resolution number 2026255, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into and sign a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the barangay government of G. del Pilar, this municipality, in the amount of 400,000 pesos intended for the drilling and piping of water system for the people of Barangay G. del Pilar, Bulan, Sorsogon, introduced by Councilor J.R. Gordola. Referred to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 7, proposed resolution number 2026254, resolution requesting the management of Bulan Transport Cooperative or Buntrasco to schedule additional trips of its modern jeepneys or minibuses plying the Bulan Sorsogon City route after 5 o'clock in the afternoon to better accommodate employees, students, and commuters, introduced by Vice Mayor Cheska Robles. Madam Chair, Honorable Howe. the proposed resolution number 2026-254, I move for the approval on first and second reading, Madam Chair. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable Howe, seconded by Honorable Azur, proposed resolution number 2026254 is approved on first and second reading. Item number 8, proposed resolution number 2026250, resolution granting renewal of accreditation to the Santa Teresita Tricycle Operators and Drivers Association or ST TODA Incorporated with office address at Santa Teresita, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes, introduced by Councilor Geoffrey Asur. Okay, Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. Madam Chair, the item number 8, under the first reading and repairs of measure of communication, the proposed resolution number 2026250, resolution granting renewal of the accreditation of the Santa Teresita Tricycle Operators and Drivers Association, so considered as renewal, so I move for the approval. Second the motion. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable Azur, seconded by Honorable Lini Teguelas and Honorable Valeriano, the proposed resolution number 2026250 is approved on first second reading. We now go to committee report, Your Honor. Our committee report for today, Your Honor, is submitted by the Committee on Appropriations and Budget. Item number 1 and 2, proposed resolution number 2026-248, Barangay Realignment of Lahong and Daganas. Proposed resolution number 2026-247, SK Annual Budget of Danao and Zone 1. The recommendation of the Committee on Appropriations and Budget for approval and inclusion in the second reading of proposed resolution number 2026-248 and 2026-247. Madam Chair. Honorable J.R. Gordola. Thank you po. Under committee report po, item number 1, proposed resolution number 2026-248. Item number 2, proposed resolution number 2026-247. Motion for adoption and approval po. Second the Second motion. the motion. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Lini Teguelas and Honorable Recto Valeriano, the committee report and the Committee on Appropriations and Budget is approved and adopted. Malang. Malang daw. Maulang daw.
So that's all. Happy Fiesta. Oh, ang good governance. Ano, nagpapirma si ano? Disapproval man. Disapproval man. May una kaya? Na direct na ano sa main office na may una para ma-coordinate. Our second committee report, Your Honor, is submitted by the Committee on Good Governance. Proposed Resolution number 2026-181. Resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into and sign a Memorandum of Agreement with the Gubat St. Anthony Cooperative, GSAC, Gubat Sorsogon, relative to the implementation of the APDS, Automatic Payroll Deduction System Loan Program, for government employees of the local government unit of Bulan Sorsogon. The recommendation of the Committee on Good Governance, disapproval of proposed resolution number 2026-181, and another recommendation, the committee likewise emphasizes the necessity of proper communication before proposing agreements involving the municipality of Bulan in order to avoid duplication and procedural inconsistencies. Madam Chair, Honorable De Castro. ang findings ko kaya son is may na sin existing na authority si Mayor to enter into MOA with GSAC. So, ang main office ng GSAC nagdirekta sa kan Mayor sa LGU na wala sara pa ka-coordinate sa local branch. So, diri sira aware na may na sin existing. So, saan nagkaniyato na sa local branch, yung pemodera na same man lang an MOA na pipirmahan. So, di man kayo puhan na. So, Madam Chair, I move for the approval and adoption of the committee report. Second. Any objection? Hearing none, motion of Honorable Dondon De Castro, seconded by Honorable Unity Guelas. The committee report from the Committee on Good Governance is approved and adopted. We now go to calendar of business, Your Honor. For letter A, unfinished business. Item number 1, proposed resolution number 2026234. Resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into a memorandum of agreement with Miss Mary Jane G. Morata as resource speaker for the conduct of the 2-day capacity building in handling learners with educational needs under Protect Alaga and appropriating funds for the purpose. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Unfinished business. Motion to approve. Madam Chair, Honorable J.R. Gordola. thank you po. Under unfinished business po, item number 1, proposed resolution number 2026-234. Motion for approval po, Madam Chair. Second motion, Madam. the motion. Any objection? Hearing none, in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Jerry Ann Gordola and Honorable Valeriano, proposed resolution number 2026234 is approved. Item number 2, proposed resolution number 2026233. Resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into a memorandum of agreement with Miss Marilu E. Isguera, SPED Teacher 1, as resource speaker for the conduct of the 3-day disability inclusive disaster risk reduction and basic sign language training and seminar and appropriating funds for the purpose. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Madam Chair, Honorable J.R. Gordola. again po, for the item number 2, proposed resolution number 2026-233. Motion for approval po. for the Second the motion. Any objection? Hearing none, in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Valeriano, proposed resolution number 2026233 is approved. Item number 3, Your Honor, is proposed resolution number 2026201 for review.
Tarumata Barangay Ordinansa bilang 14, serye ng 2026, entitled Ordinansang nagtatakda ng mga alituntunin at regulasyon sa barangay relocation site ng Purok 2, Barangay Tarumata, Bulan, Sorsogon, at mga kaakibat na penalidad sa mga lalabag nito. Introduced by Councilor Rodel Hililio. Okay, Madam Chair, Honorable Adel Hililio. under the unfinished business, the 3 items, number 3, 4, 5, proposed resolution number 2026101, the proposed resolution 2026-196, and items number 5, number 2026-198. These 3 items, Madam Chair, and motion for deem approved, Madam Chair. Second the motion. Second. Second. Items number 3, 4, 5, proposed resolution number 2026-201, 196, 198. Motion of Honorable Adel Hililio, seconded by Honorable Unita Guelas, Honorable J.R. Gordola, and Honorable Recto Valeriano are deemed approved due to the lapse of 30 days. Item number, let's go to letter B, Your Honor. Business for the day. For item number 1, we have proposed resolution number 2026252, certified urgent. Resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into and sign a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the barangay government of Fabrica, this municipality, in the amount of 2 million pesos, intended for the construction of solar street lights in Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Do you have a resource person available? Madam Chair. Pwede ba i-read? Di ba naman refer? Urgent eh. Mahapot ito sa Committee on Rules. Madam Chair, as was previously discussed by the August body, kapag may certified urgent, kayo po ang magpadala sa representative sa mayor's office to answer our queries. Otherwise, pwede naman nato i-refer sa proper committee tabi. So, pwede ka. Defer na. Mauta. Refer or defer? Defer? Refer. Di ba, Iba ma-stay lang siya didi sa second reading? So, i-defer, tapos next session, mahulat kita san. Okay. Um, Wala. So, Madam One. Chair. Apo. So, Madam Chair, tabi. For the item number 1 under business for the day, and item number 2, motion for deferment po. Second the motion. Any objection? In motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Valeriano, items number 1 and 2 are deferred. And we will wait for the representative from the local chief executive. Item number 3 is proposed resolution number 2026242, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan, a contract of agreement with Simsky in Consumer Goods Trading for the procurement of 9 units of office equipment for use at the Rural Health Unit amounting 162,000 pesos only through small value procurement under Republic Act number 12009, chargeable to trust fund. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Madam Chair. Honorable J.R. Gordola. Thank you po. Under item number 3, proposed resolution number 2026-242. Item number 4, proposed resolution number 2026-241. And item number 5, proposed resolution number 2026-240. And item number 6, proposed resolution number 2026-228. Pero halion lang po ini nadanaw kasi na disapprove po baga ini an sa SK.
So, sabay ko na po, Madam Chair, ang item number 8, proposed resolution number 2026-229. Nana. Yun lang po. Motion for approval po for the second reading. Second the motion. Any objection? Hearing none in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Valeriano. The proposed resolution number 2026-242, 241, 240, 228, except for the SK annual budget of Barangay Danao, and proposed resolution number 2026-229 are approved. Item number 7. We now go to item number 7, Your Honor. Item number 7 is proposed ordinance number 19-2026, an ordinance amending section 7 of ordinance number 017, series of 2013, per local health board resolution number 01, series of 2026, introduced by Councilor Vincent Hao. Madam Chair, Honorable Howe, the proposed ordinance number 19-2026, I move for the approval on second reading. Second the motion. any objection? Hearing none, in motion of Honorable House, seconded by Honorable Helilio, proposed appropriation ordinance number 04-2026, realignment 003-2026 from capital outlay. Oh, no, sorry. Proposed ordinance number 19-2026, an ordinance amending section 7 of ordinance 17, series of 2023, is approved. Item number 9, proposed resolution number 2026-246, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo A. Gordola, Municipal Mayor, to enter and sign into a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the barangay government of Ene Roque, this municipality, in the amount of 100,000 pesos intended for the construction of concrete pathway in barangay Ene Roque, Bulan, Sorsogon. Madam Chair, tabi. Honorable J.R. Gordola. Sorry, di ko po nasabay. Ay, anyway, ano po ini? Deferred. Motion for deferment po kasi wala pa man po ang MDC po baga. Ah, okay. Thank you po. Wala paghihapon na. Ura pa po. Okay, this item is deferred. Item number 10, proposed resolution number 2026-211, resolution granting new accreditation to the Fatima Tricycle Operators and Drivers Association or FATODA with office address at Sitio Pawik, San Isidro, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. This was deferred until settlement of petition by Councilor Geoffrey Azur, seconded by Councilor Jerry Ann Gordola. Okay, Madam Chair. Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. Sa nakagi, Madam Chair, na adlaw, nagkanda kami sin settlement regarding sa petition San Sitoda, San Isidro, kaupo ng Fatima Toda. So, napag-restoryahan dito na magkakaigwa sin amendment sa kaninda bylaws and magkakaigwa sin a new set of officers magkaka-election. Yan po na June 13 dito mismo sa San Isidro. Duwan na toda sa sayuon na lang instead na ang Fatima and then si Toda himuong gihapon na saro. Himuon na San Isidro Toda na lang. So, Madam Chair, this proposed resolution number 2026-211. So, I move to lay on the table. Move, second the motion. This item is laid on the table. Seconded by Kagawad. Recto Valeriano. Thank you, Your Honor. So we now go to business in the third and final reading. For item number 1, we have proposed appropriation ordinance number 04-2026, realignment number 003-2026 from capital outlay, other machinery and equipment, to capital outlay motor vehicle of the Office of the Treasurer, licensing and regulatory services, amounting to 125,000 pesos, introduced by Councilor J.R. Gordola. Honorable J.R. Gordola. Thank you po, Madam Chair.
For the item number 1, under the business on the third and final reading, proposed appropriation ordinance number 04-2026, motion for approval po for the third and final reading. Second the motion. Any objection? Hearing none, in motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Recto Valeriano. Proposed appropriation ordinance number 4-2026, realignment number 003-2026 from capital outlay to capital outlay motor vehicle of the Office of the Municipal Treasurer, licensing and regulatory services amounting to 125,000 pesos is approved on third and final reading. Your Honor, may we go back to question R since Miss Iris Alonso is already in the session hall. Okay, Madam Chair. I Honorable move to Azur. suspend the House rules. Second. House rules suspended. Good morning, Miss Irish Alonzo, our acting MAU. Hello po. Good morning po sa Intiro. Good Thank you for Ma'am inviting me Iris. po. Apo, good morning. Ma'am, na-invite me po kamo regarding po ini sa ito na nakaagi na distribution and release and financial assistance po sa mga farmers. Kapag po ang mga parlawod sa ito. Diri pa po. Diri man, okay. Sa Paraoma pa lang po ito. Okay. Kay paano po, parang ang pag-aaram po sa mga farmers, supposedly is 5,000 and kanira po ma-receive. Same po sa para tricycle. Apo. So, I provided you po with Memorandum Circular number 11, series of 2026. This was signed by the DA Secretary Francisco Chuta Laurel Jr. So, ito po yung naging guidelines po nung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. So, allow me po to read yung mga important details about this MC po. So, PAF is a government initiative amounting to 10 billion pesos for the provision of cash assistance to eligible RSBSA registered rice, corn, and sugarcane farmers, and both are registered fisher folk. So, yung mga eligible lang po na mabibigyan ay yung mga affected po ng geopolitical tensions on between US, Israel, and Iran, which nangyari po noong February 2026. So, lahat lang po ng mga registered before that. Pero, as per information po from the DA, kasi yung nangyari na master listing, si DA po ang nagbaba ng list. So, based on RSBSA or the Registry System for Basic Sector in Agriculture, nag-filter po sila ng mga eligible lang na beneficiaries. Sino po itong mga eligible beneficiaries? For rice farmers po, yung eligible lang po is tilling 2 hectares and below. So, hindi po siya lahat. And for the boat, for the fisher folk naman po, mga boat are registered lang po. So, baka ma-misinterpret ng mga paralawod na ang mga may boat lang po. Pero sa niyan, diri po nakaupod dito. Wala pa po schedule ang BIFAR. BIFAR po kasi ang para sa fisher folk, ang sa DA naman po ang sa Paraoma. As of now po, sa Paraoma, may first batch sila na hinatag na list, 515 beneficiaries for funding na po ini. And nag-additional po ang opisina sin 143. Nagkamain po sin additional para sa bulan kasi ang iba na munisipyo diri na nagpasa. Binasehan na lang nila ang binaba na list. Dito na sila nag-verify. Pero ang LGU po, ang Samao po, nagdagdag. So nag-imod pa po kung may pasin mga di nakasabay. So may nadagdag pa po na 143. So ang total lang po na para sa fisher po is 658. Pero as of now, wala pa po schedule ang BIFAR. BIFAR po ang ma-payout doon. Yun po ma'am na record sa mga registered boats. Ini po yung na-record na nasa opisina po Diri nila. po, ang sa national, sa BIFAR po mismo. Sa BIFAR. Opo. Parehas po sa... Diri ini po ng mga naka-register na mga sa kandidisan. Opo, ang mga nagpaparehistro po didi sa ato. Moinan Opo. mga nakalista po. Okay.
Pero both are po ha ang kasi ang iba baga fish are lang registered as fisher folk. Diri po dapat registered as fisher folk, yan may bangka po sira. So may both are registration. Pira po yun didi sa bulan, pira po ang Ang registered. binaba lang po na list is 515 sang BIFAR. Sa And both- naghabol both po are? sa both are 143. Ibig po sabihin, parang ang may-ari lang sansakayan. Opo, diri po ang mga umarabay. So mao po yun ang nami-misinterpret kasi didiliwat nakabutang sa program is fisher folk. Both are registered po ang nakabutang didi sa guidelines po. For farmers, ang nakakuha po is 2,294 beneficiaries. Although ang iba diri po kasi may mga namatay na, so may cut-off man sira, maburong, may cut-off man ang DA for the farmers. Ang mga namatay na from April 19 pababa, di na narain ako. Dapat April 20 hanggang nag-payout po kami sa 22. So, Mama Iris, diri na po pwede. Ano ba namatay na diri, pwede po yung sakaling asawa, diri na pwede. Diri na po, kung namatay po siya, April 19 pataas. Pero kung April 20 hanggang May na Makaklaim. nag-payout kami 22, nakakuha pa po. Okay. Ma'am Iris, sa farmers, and intended for the beneficiary is 2 hectares lang. 2 hectares and below lang po ang Below. pwede maging Pwede eligible po. makakuha. And nakabutang na din po didi ang amount sa 2,325. Maski po ang OPAG, inhapot man nga nira na kay may butal. Pero siya po ang nakabutang didi sa IR, implementing rules sa din na program. Mama Iris, pag, di ba 2 hectares below ha? Opo. So, may onsin para uma na dakuan uma, tapos pinapangaran sa iba. Opo, yun ang iba ang mauhin ang Mauan strategy. san iba. Pwede po yun. Kasi Pwede. nakaka-claim. Basta ang iba. po, registered siya 2 hectares and below. Okay. So, pwede Opo. Pwede po, ang iba pangaran po sa baga, kung inpamanan na ngaya sa bata, so ang bata marehistro man, basta 2 hectares and below po. So, yun na, i-rehistro sa bata. Diri na yun dito sa tagsa-diri Opo. talaga. Okay. Basta po kami sa RSBSA po sa Paraoma, actual tiller po, kung sino po ang nagagastos sa pasakay. Madam Chair. Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. May Iris, maaputabi ako. May mga classification baga ang boat na to, ha? Opo. May 3 gross scratch tonnage, may yun sinano. Maski nasa siya sa below 3 gross tonnage, basta registered siya sa BIFAR, makakakuha ba siya? As far as I know po, sir, municipal lang po. Under the municipal. Opo, sa ato lang po. 3 gross tonnage and below Yes, po. below. Okay. Until now po, waiting po kami sa schedule sang BIFAR. Inapot mi nga po ang DA, diri pa lang yun sa kanila na sa Fisher Folk. Sa BIFAR now daw po ang ma-payout sa D. Nasa Paraoma, para Lawod, Fisher Lawod, Folk. Fisher. Sa niyan, wala pa po sila schedule. Okay, thank you. Ang sabi, ito na first batch is for funding pa lang daw po. Madam Chair, Honorable Dondon de Castro. during sa distribution, na-explain man niyo na kung pera lang makakuha. Actually po, diri na po kami nag-talk kasi nag-start na nga ni siya magnanay na kasi waiting kami kay Kong Wowo. Si Kong Wowo po ang nag-explain sa process. Sa an amount. Diri po na naman siya. Siguro next time, kay anong nangyari kaya, minsan nababasol ang LGU, Oh. nababasol ang Agriculture Office na nasabi sa balita ngaya 5,000 pero anong ngaya high na ngayon, di ba? Diri po sir, kasi sa Facebook and sa national news, 2,325 po 2,000? talaga. Opo, ang so- nakabutang na So amount. siguro nagkami yung Nag-expect lang po siguro sir, kasi ang sa para tricycle 5K. 5,000. Opo. Manho naman. Kasi same din po siya dahil din siya sa energy crisis. Pero ang nangyari sa payout, grabe po ang nagkariribo kasi diri malinaw na napaliwanag na 2 hectares below. Kaya daghanon ang mga parauma na nagpila. Kaya Opo. grabe po Actually, ang ribok sa tawo. Opo, kasi may iba na nagpila na wara pa lang sa list. Saka sobrang init, Opo. diri pa sira na mahaw. Kaya nagkariribok dito. So 5 po kaya ang technicians sa RISE. So a week before binaba sa amo ang list. And ang hinimo ako po sa RISE pa ako sa to. So ang area ko is Pulot, Sumagungsong. Ang hinimo ko po is binaba ko ang list sa barangay. Para ang barangay ang mapaisi, niyan diri po makato anwara sa lista. Pero Di ko lang po araman sa iba ko na kaupod na technician. Pero halos entire man po, through may list po na binaba. Si Kapitan Just Tangani po, in post pa sa Facebook nila ang lista.
Pero sana So, na-misinterpret kasi nila kasi ang iba po kasi non-farming. Nag-expect siya since 2.5 ang umaniya. nagano nagpipili. Akala niya, nag-uuma siya 0.5, nasa list siya kasi sabi nga ni all. Pero sabi nga ni isang DA, system generated man gihapon nila ang list. Same sa other na ayuda po na inhatag sa cash sa amo sa DA, system generated po siya from national, bababa po sa amo ang list. And syempre, may mga non-farming na di naman po nag-uuma, direct naman po na, matatagan. Kasi pag check pa lang po sa system sa DA during payout, ma-red na agad siya, na natatag na siya as non-farming. So, direct po makakuha. Sa bagay, ang iba kasi din, nagpe-Facebook, kaya diri Opo. na di sira, updated. Determination san size base po yun sa record man po ninyo sa Sa una po na pagbatog pa lang po sa RSBSA, which is 2019, munda-munda lang po nila. And based man sa mga kapot nila na tax declaration. Pero sa niyan po, may po hired ang DA na nag-GGU tag. So, inlibot na po siya saro-saro. Although, ang iba, pag diri naaabutan sa pasakay po, imbabalikan. Sa niyan, ang update sa amo sa geotagger, closed pa daw ang system nila. So, ang mga nabilin po na mga pasakay na di pa nasukol, naghulat po sila na ma-open ulit ang system. Opo. So basically, ito na diri po na tag na sukol, diri po sira na include dito sa ano. Di man po kasi registered naman sila. Registered Opo. naman. Parang updating lang ang Updating geotag lang para ako ang maging geotag. accurate Para, na yes ang po. sukol. Sa sunod, ipangalan na sa iba. Madam Chair, Honorable Lau. siguro malinaw naman sa ato intiro na ito na inano nga ni Councilor Aler na ano na paano 5,000. Opo. So yadi man pala sa ano mo sa guidelines na 2,325. So wala naman siguro problema. May Siguro, umakatabi. Madam Chair, if I may, Tabi. Ano na lang, ma'am, to avoid lang yung mga chismis. Kasi it's unfortunate nga, si Consiel Don mentioned earlier that one of the issues surrounding this payout, may mga allegations na of anomalies, corruption. So maybe as the implementing department moving forward, we can take it upon ourselves po na to inform the beneficiaries before, during, and after the payout para po klaro na wala po sila masabi sa ato. Apo. Actually, Councilor, inay po na mga important details dito sa memorandum circular. Posted man po siya sa page. Kaso yun nga ang problema na sabi nga ni Councilor Neneng na baka ang iba wala Facebook. So, wala sila access sa ano. But rest assured po na ako sa part ko po talaga, sa amo, sa opisina, pipaisimi po talaga ang barangay. Ang problema lang po is ang dissemination na siguro. Maybe So, yung barangay po pwede makadanon Opo. sa information Ako po, dissemination. sa Kagawad kasi ako nagbubaba sa Committee on Agriculture sa Kagawad. Talagang papaisip ko, nakasururat pa po yun na may note pa nga niya ako dito na magbalon tubig, pagkaon, an amount is like this. Dati kasi Asor, naka-receive. Dati kasi oy, kaya di ba dati Farmer yun? ko si Councilor Mamay Asor, Riz. nakakuha siya. Mamay Riz, di ba dati 5K yun? Iba po ito. Iba man ito. 7K po ito. 7K sa ATM. Ang sa RFFA po ito, okay. Rice Farmers. So, pero Apo. mao ang in-expect sa mga tao, Last year po, wala po sa to. Di mi po nang aram ko na kay wala po sa to na 7K na assistance. Ang sabi po niya na June. Pero broadcast ba yun? Mag-expect na po sila. Pero ang sabi po sa DA, baka this June po. Pero yato po na 7K is kadalasan po, direkta na po sa ATM sa farmer. Wala po yato sin payout na irog sa to na daghanon. may ATM ya di si Councilor Asur. So, tama po ba? Yung para booking mo. ang confusion po sa mga farmers na makaka-receive sila sa 5K, hali lang po din. Hali sa personal assumptions lang po nila. Baka po ang iniisip po kasi nila yato na RFFA. Di rin siya actually 5K. 5K siya dati, naging 7K. But from the government side, consistent naman po kita na insasabi na to 2,000 po. Apo, yes po. Iba po iya din na 2,325 doon sa sinasabi na 5K or 7K. Diretso na po ito sa ATM Sun Farmer na sa RFFA na assistance. Ang sa tarification po ito, 7K po ito and sabi, June daw po. So, wala Ngayon, tong tapo nila. June 1 na pala. Maski wala na yung makakuha pa 7K. Madam Chair, Honorable Azur. so, saro po ako sa beneficiary sa naka-abil sa nanosandi. So, possibly, very informed man po ang mga tao.
Kasi umabot man sa point na pag-distribute ninda, ini-inform na ang kada saro. And then, pira sa pag-inform sa kada saro, nagpapadara pa sin liter pakato sa barangay, na dito ang mga beneficiary nakabutang dito, na paaramon ini ng mga beneficiary sa pagitabi sa mga barangay officials. So, aram po sa mga beneficiary na irog sinian amount na makukuha ninda. Kasi posible nga niya ako, aram ko man na irog siya makukuha ko na amount na 2,325. Kaya, ang 7K, May ATM si Councilor sa mga Azul. ATM lang yato nakasulod, diba 7K. Sa nakagi pa yato na bulan. Okay, Ang may mga farmers, mga po ang nakabilisan to. May mga farmers man na, sabi nga ni Ma'am Iris na more than 2 hectares, di rin makabil. Inilang na 2 hectares below, mo lang po ang makabil. Kaya, Madam Chair, very proud po ako sa Grupo San Mau kasi talagang ang pagtrabaho nila, yada po ang mula sa puso na pagtrabaho. Okay, thank you po, Madam Chair. Oo. Ako man, Your Honor, beneficiary man ako. Ah, Kaya proud man ako. Kaya proud man ako. May, Oo, mao May yun ang ATM ka na benepisyo. po. Mao yun ang benepisyo sa nag-register. Oo, Sa kaya mga wala ini-encourage talaga nila na mag-register. Si Sir Chin, mura pa daw po siya ATM. So, pag nag-abot po ang sa 7K, e-wallet po ang ihahatag sa imo. Makatuka po son sa remittance center. Opo, sa Source of- USSC. Kay wala na po kita di USSC. yung picture na ako dito sa nuna. Pero, Mababa na lang po ito. As of na, wala pa po yung baba ng mga ATMs. sige, Dad. Oo. Kaya ini-encourage talaga nila na mag-register para maka-avail sa din ng mga benepisyo. Anyway, may pa po? Wala na Ma'am Iris, linawon ko lang. Ang sinabi mo dito sa mga tagsadiri sa bangkaan, Bangka. makakuha lang. Opo. Daghanon ang nag-submit ng mga umarabay. Paano huntayan to? Di po, Paano Councilor, nato kasi masabi- nakabutang po dito sa guidelines, both are registered. Both are lang po. Rehistrado na para isda sa fish R and rehistrado sa boat R. Ibig sabihin po, may mga sasakyang pandagat, may bangka po. Oh, kasi So, daghanon yan to. ma-rebook naman talaga po yun, Oh. Councilor. Kaya lang, Sino po ang nag-gather sa data? Sino po ang nagpa-submit? Basta nagkakarato na lang, nagsasarabit lang po nagsusurubit talaga para eh. may ID po sila as fisher po. Kaya lang po, ang sa guidelines na po, both are po ang nakabutang didi. Kaya po, di lang po para sa fisher folk, 600 plus lang po. Okay. Pwede gihapon, Madam Chair, ma-invite si Ma'am Iris maliwanagan ta sa radio program pay daghanang Ang bati sa diin na po? maliwanagan ang mga ito baga na mga umarabay para mabati man nila na ang maano man ang ukis niyo. Or, Para di mag-expect. Opo. Oo. Or suggestion ko po, ang taga before po ang i-invite na po sa Sorsogon kasi sarap po ang ma-implement po talaga sa day. Kasi sa MAU po kasi, like San 22, assist lang po kami and mag-inform sa beneficiaries, mag-provide sing venue, tables and chairs, mao lang po. Ang implementing agency talaga sa din sa Paralawod is ang before po. Unlist din, hali ka nila, di ba? Opo, sa kanila din po, binaba lang sa, mapaisi lang kami lang ang matanggap sin mga pangisog. At least maging aware ang mga beneficiaries or ang mga di makakuha na unlist na hali Pwede sa po taas. si Sir Kiko siguro, PFO, Sorsogon. Maliwanagan Opo, lang opo. ha. So Hindi mano lang kaya kami na- si invitation sa Apo, inyo. sige po. Kasi sa niyan, wala pa man po sila schedule eh. Naawat na nga po sila. Sige. Wala naman na po. Okay na po. Thank you so much po, Thank you Ma'am so much po. Irish. Thank you po. Thank you so much. Motion. Madam Chair, I move for the resumption of the House rules. House rules Second resume. motion. Motion. To adjourn? Mga sorry. Di pa. Ayun pa kita sin Privilege? new business for next session. Announcement. Mayon po didisin Surat Hali Cancer PL. Nagaayo sin kunano tabian madano niyo para dito sa mga nasunugan sa Barangay Pabrika. So, ang nakabutang po dito sa surat is mayad na adlaw. O sa sangguniang bayan tabi naka-address, mayad na adlaw tabi. Makihuron tabi ako sa iyo bilang founder o president sa Nagap Buhay Incorporated. San sa iyo bulahos na danon sa nasunugan na napulo na pamilya sa Barangay Pabrika, Bulan, Sorsogon, sa Lamatunon, kada taga Bulan, Buhay Agapan. Ang sa iyo kaagap, PLG Herrero.
Ya, di tabian sobre. May sulod na tabi ni Hali sa ako. Badi tabi. Gusto niyo dagdagan? Sige po. So, salamat tabi. We now go to privilege hour, Your Honor. Privilege hour. None. Okay, we now go to adjournment. Adjournment. Honorable Alerguelas. Adjournment. Motion to adjourn. Second motion, Madam Motion of Honorable Alerguelas, seconded by Honorable Jerry, and your session adjourned. Second.